It's a Baghdad Diamond Wenisuma iRadio على نمرة التليفون 0911-986-986 أو يرسل رسالة على نمرة 0913-986-986. The Dawn on iRadio. A very good morning to you and welcome to another edition of the Dawn program on iRadio, your eye on South Sudan. Today is Wednesday, the 11th of June, 2025. My name is Emmanuel Joseph Akile and I'll be right in the studio with you on the show from now up to 8 a.m. Well, thank you for starting your day with the Dawn program. It is on iRadio every weekday from 6 to 8. To comment on any story that will be featuring on today's edition of the Dawn, do not hesitate. You can later on dial 0911 or 22986986, a text message on 13986986. You can also stream this broadcast live by logging onto our website www.iradio.org. Follow us on Facebook and X at iRadio Juba, and do not forget to subscribe to our YouTube channel iRadio South Sudan. صباح الخير مستمعي راديو، اهلا ومرحبا بك في حلقه جديد من برنامج الدون لليوم الاربعاء الموافق 11/6/2025. البرنامج بيجيك في عمل الاسبوع من الساعه 6 ل 8. شارك معنا بعدين بالاتصال لارقامنا ورساله نصيه. تابعنا على الانترنت على الموقع iRadio.org، على الفيسبوك واكس على iRadio جوبا، وما تنسى تتابعنا على يوتيوب شانل iRadio ساوث سودان. نمشي لفاصل ومنه حنبدا بفقرتنا بتاع ريزيدنس ريبورت. This is iRadio. When contributing to a topic on the radio, please avoid statements that may incite or promote hate. We encourage constructive points of views and criticisms that aim at providing solutions to problems facing the country. We do not want rumor-mongering or information that is regarded as hearsays. We advocate for messages of peace and unity among the people of South Sudan. This is iRadio, your eye on South Sudan. You tuned in and locked on to the eye of South Sudan, and it's a brand new dawn. Right, welcome back from the break. Now it's time for Residence Report. iRadio? Emmanuel Akile. Yes. Engineer Moses, تفضل. أنا بتكلم وصل عايزه في صباح اليوم ده. Emmanuel Akile. أنا بسلم شعب كله وأنا بسلم المسلمين في الصباح. الفواني أنا بكلم فوق إيمانويل أكيله. أنا بكلم في جناوي في رجال الأعمال. طبعا رجال الأعمال أنا داير كده ما نقدم مساعدة لشعب جنوب السودان. إيطالو تجنا البلد ما بقول قالوا حكومة يا بعمل حاجة للمواطن بتوعه يصير راجل أعمال أتاو لوج بتاعي قال أنا بعمل حاجة للمواطن البلد كمان طبعا أنا مواطن البلد يا كمان أنا بقدر أعمل له كان المال الماين دونجي أتاو بقدر أفرا على دونجي للمواطنين ده الماين مويا ده المال الماين كنيسة السكر. نعم انجينير. بقول قال لي البلد يعملوا حاجة تعملوا بقول قال لي البلد يعملوا الكلام ده أنا بقدم للرجال الأعمال أنتوا قروي في يد بتومن الجماعة لما حاجة كله يعاو كم يعملوا البور من ده ما بمشي قدام يا إيمان ولا كله التاجر يا بعمل حاجة وهو بعدها بجات ورا بتوه المال الماندي مدر فوق تبمشي بقدر أعمل المدر سكر نا التبومة بتاعك so أداك يا ممكن الفرمان بمشي قدام يبلد السود السودان يا إيمان ولا كله so في حاجة أنا بقدم لعلومان ما والعندل بس يدي لا 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 ما بقدم حاجة للشعب في السودان بقول قالوا حكومة يا بكون مقصود ما مقصود بالشعب
أنا أقول يا مفروض بشاب يا إيمانويل كده. نعم. المساكين القاعد في شارع لو في حاجة بيدك القدم لو من يا كمان أجاد ده أجمعه أنا قارس ما بعدنا ما أنا بلد فمتي قدام يا إيمانويل كده. أنا ما قارس ما بعدنا ما أنا بلد فمتي قدام. أنا مرنين بتو لقمنا توارا بيسد أنا بقول شيء هلا طبعا البلد البول معراب ده ما باقي الولايات تاني ما أنا بيها جيب ويراس ده جيب ويراس كله للناس كله يعني كم يوم في يوم وكم يوم بكون الماء في يوم يا بول ويك لو تم يجي عرب أمول حاجة عندك أنا بقول كان بكون أسكت على اللي أسكت هذا. كان من في شارع في اللي يصير. الكلام ده على واني يا إيمانويل أكيله. شكرا لك إنجينير. شكرا إنجينير موسى من تومبينج راديو. نعم نختصر شوية عشان ندي فرص لناس تانيين خش في الفقرة بتاعت الريزيدنس ريبورت بتاعك طوارئ راديو. صباح النور. معك جوزيف كواني. نعم تفضل. وراي جوزيف كواني من لبنان فقدناك ارجع تاني راديو. Radio, good morning. Yeah, morning to you. Your name, where are you calling from? James Awenton, I'm calling from Washington. Yes, go ahead. Yeah. Yeah, we are blessing yesterday just because it was rain. Also, I'm glad because I see here in our area here in Madrid, there's nothing happened yesterday and also today morning because I think everyone is there. And also, I also want to pass my message to everyone who is listening now. Let us have cooperation among us, and also the one who is in front of people, let that person have a spirit of. Are you with me? Yes. Okay. Also, let every leader who are in front of people, let them show a good way to civilians. Let them have what they are needing in their heart, because we are lacking a lot of things in rural areas. Some they don't know buy a hole. Also, some they are lacking because the good education. Also, you need leaders to support those who are broken. Right. Yes, James. Sorry, James, we lost you there on the line. Radio. Yes, hello, already? Now. Yes, Ustaz William Ronaldo. Yes, father. Yeah, I just want to comment on our brother before that let the rich people empower the children on the streets. According to my own perception, that could not be the solution. And it is very impossible for the people to empower people who are homeless, because the resources in their hands have that background. These resources they reach themselves with the resources of the people. These are not the resources they state for or they sweat for. These are the resources of the people. So such a person cannot do good thing to the people because he's worrying of some time he might be have of where he get this. معليش الخط قاعد ينقطع هناك. يبدو انه الشبكه الليله في خطا او
عضو الفني من ناحية بتاعة الشبكة. Let's read few comments here on our Facebook. Ngaba Angelo is saying, good morning, Akile. Pass my greetings to all the listeners of iRadio. I'm watching you live from Western Equatoria State, Yambio, Greenland. Ustaz Aken Deng is saying, good morning, Akile, and the listeners of iRadio within and outside the country. In our residence, we are doing well. People are going on their daily lives as usual. From Lologo. Shakusha Kech كتب من ملكال. صباح الخير إيمانويل جوزيف أكيل. أصبحنا كويسين الحمد لله، وتحياتي لجميع المتصلين والمراسلين مستمعين على رأسهم سليمان من هيتراوا باتيستا أرمانو، نتمنى له الشفاء العاجل، وبنجان كشوك وماما ماريا وسلطان جوزيف وآخرين. Charles Mango is saying, I'm watching live from Awil, Northern Bahr al Ghazal State. Daniela Valentino Wall is saying, good morning from Warab State, Kwajok. Cody Edward is also saying good morning from Kwajok, and thanks to God. Gideon John is saying good morning, Emmanuel Joseph Akile. We are fine in Jonduru, nothing bad. Pass my greetings to all the listeners of iRadio, and thanks. Peter Barag is saying good morning to you in the studio, the listeners of iRadio across the country. I'm watching live from Western Equatoria State, Yambio. My regards to all the listeners of iRadio and to you in the studio as well. Anguyu Stars is saying watching us live from Wow. Greetings to you in the studio and also to the listeners, writers and callers of iRadio, and my regards to Marco Ariad Piol in Juba, James Tikbol in Wow, and lastly to my uncle Kwach Angui in Juba. Liviana Pangarasio saying, good morning, iRadio and Emmanuel Joseph Akile, watching you live from Western Bahr al Ghazal State. We are all blessed, and my greetings to you in the studio, and also I greet my aunt Katrina Bangarasio in Juba at La Barra, and also to the listeners of iRadio. John Mayen is saying, good morning, Akile. My regards to all the regular callers, writers, and listeners of iRadio. The University of Juba is still delaying the results of all the senior classes, and the academic year is elapsing. I wish iRadio to visit the Vice Chancellor for the matter. In my area, there is nothing bad. Watching you live from Gumbo. Well, thanks for bringing this to our attention. Peter Ongum is saying, good morning. I'm watching live from Alelton Payam under Ju River County. Wow. Well, Emmanuel, everything is great here in our area, and pass my regards to the listeners and regular callers of iRadio across the nation. May God bless South Sudan. Sabit Bab كتب على الفيسبوك بتاعنا وبيقول صباح الخير إيمانويل، أصبحنا بخير وعافية في هلتنا. تحياتي لجميع المتصلين على رأسهم الأستاذ باقي دقيق، سليمان سيبو كده، جان فروق بانجان، أغسطينو كاي، حسين جريش من يامبيو. أريد أن نطرق إلى موضوع تفشي ظاهرة تساؤل حول مدينة خاص شريحة أطفال صغار سن والمراهقين. هذه ظاهرة خطيرة على مجتمعنا، يجب معالجة هذه الظاهرة. Sokis Torsa is saying, good morning, Emmanuel and iRadio family. I'm watching live from Kenya. We have Najib Ulenyi saying, good morning, Akile, watching us from Wow. Haidinka, here in our residential area, everything is calm, nothing is alarming. Honorable Ayumi Peter is saying, good morning, Akile, greetings to you in the studio, and also to the listeners, regular callers and writers, plus the rest of iRadio staff. We are all well, nothing bad in our area, live from Jubanabari residential area. Well, thanks. You can still keep them coming. Let's continue with our residents report segment after this short break. iRadio, put your eye on South Sudan. iRadio, your eye on South Sudan. iRadio. مرحبا بك مرة ثانية. هلو راديو. iRadio صباح الخير. Good morning, Emmanuel جوزيف. صباح النور. باتيستا أرمانو من قرية الخضراء. تفضل. السلام بتاعي ببدأ لك في الدبي هناك مع أخواناتك كل أخواتك في iRadio. وسلام الثاني بمشي لأخوه بتاعي هو أستاذ مارتن أرمانو وأولاده وجيرانات كله هناك في حياة معتمدية. والسلام الأخير ده بمشي لكل أصدقاء بتاع برنامج اللي بيدقوا تليفونات كل يوم واللي بيكتبوا رسائل.
ولقيت قبل شويه في رساله هنا في واحد سلم علي فوق ويتمنى لي شفاء، وان شاء الله بقول له ده انا شفيته وبقيته كويس، وشكرا لمتابعته لكل الاصدقاء بتاع برامج. سلام على الاخير برضه كمان بيشمل كل المستمعين اللي هم اكثر من المتصلين، كل مستمع جميع راديو بتاعه حسي بسمه لبرنامج الدون الصباحي مع ايمانويل جوزيف اكيله داخل الاستوديو تاعي راديو. كل السلام بتاعي يوصل له. نقول لكل الناس اليوم بتاعكم ان شاء الله يكون سعيد ويوم يكون مبارك لكل زول، حتى يقدر يرجع البيت يلقى بتاع كيس لعياله. الظن في قرى كويسين ما فاوجه طلبه ماشيين الوزاره سواء قدامي شايفهم، واحنا ذاته بنجي في الشغل. نتمنى يعني نهار سعيد لكل الناس ووطنهم جميل. شكرا. Gracias. Alright, gracias لمشاركتك بتيستا راديو. هلا راديو. نعم رجع تاني واتصل علينا. هلا راديو. صباح الخير. صباح النور. ماما ماريا. ماما ماريا تفضلي. أنا سلمو هيك في الاستديو. أنا سلمو ديفيد ماغوغي ناس. أنا سلمو باجان توسوك. أنا سلمو نسيت أبو جاس. يلا أنا سلمو سلطان جوزيف. أنا ما كلو هو كل يوم نمبر 1 مالو نو كلو قوم. ماما ماريا قوم مني سا 4 عمل بونجا. يلا سلام تايله وستسمع جوكينا. نيا بيبي بلوسنو مانغاتين. كل مستمعين اللي جاي اسمع انا سلمو من اسم بيسال مسي يلا ولا تا ايمانويل انا عندي سوق عليلا دي بحكومه كلي حكومه عملوا كلام في الدولار ايمانويل ولدي كلام ده بقى صعب انا جاي موتو بانا تاي يا دي جران تاي ومباري موتو بكلام تاجان ولا صعب كم 30 سنه وعنده 3 عيال asa عيالي هذا سبب السهره bekalam jo mapi tagudu rajato mapi dola de kulu ya karabisu kele dola de soyi yakida insala ba mulunus kele amulu keda sunu ba yunus de be kunke la ana mapi haja bisu gale hasade ita biligo yani ita kan inda kasari ginede je ta inda jine waide ma ba mu leta iya haja ha yala ita kan bum asa moyo bigo bitisa ali kwes asari ginede asara ali beta bi kubu be moya yala kala sama pe yala kista pam de talata ali kwes yala sukar de te be jubu nusu de talata ali aha de moya ufahamu usai umati esita be bi kista asara beta de sita ali sita de ma betimun nas Allah te de yala se ita be gusmu nusu ma betimu espresso care al ma betimu ita gato betabo witininde ita basu bosai be gilas sukerde aha na masible wen ukuma kelaino yalto kede kele amulu muskila ta dola de akara busuga ya jama de kullu la anu ita bonusu ita kalama ita gato betala asib ita betala so ita ma belo mu fita dokan la anu sumo borile ta gada la mulu badin kama nasu sulu da raib koti debeja darat da kribi wale makali kala kaluma saubara ha yala be sulu le sulu ita beja maraten yom aw talata marat der pitade uguru su kayali ita jato haja lita be tabide ma be jibu guru saluman gena dede yala de kalam to sumuje na be ra weni ya jama yala be mutu umahat kala su mutu nas be mutu fi waleda be asuru jana ma bak dartala jana be mutu be mutu yala mustaqbal ko junub de be kunwen de risala tay le hukuma kanu gasma belasma kalam de kwes shukran alright شكرا لك ورسالة بتاعك ان شاء الله يكون واصل للحكومة ماماريا راديو صباح النور يا صباح الخير لك في الاستديو وصباح الخير لكل مستمع بتاعنا انا دارنا اسلم اول حاجه سيبت باك قبل ما تسلم عرف نفسك للناس الكلام بتاعك وصل يا اخوي برضه في الشاكوش هناك الكلام بتاعك قلنا لك عرف نفسك للناس دايما لما تتصل رسالة منك يا مدة برضه سلام لاخوي هناك في اتصل لما تتصل اسمع انا قاعد اقول في شنو كمان راديو Yes, good morning. This is me, David from Wow. David, welcome. My brother, greetings, regular callers, listeners, and the writers, especially Mama Maria, Sultan Joseph, Joe Kushuk, Banjang, Jang, Kodakor, Mama Jacqueline, Toton, and the rest. Emmanuel, in a report that I would like to report in Wow.
is about the rain. Mikila bita ARC. Moya begipi sum Nazareth, ubegipi Kosti, ubegipi Juasuk Tasuwao, upijambo kanisa wao. Walkarab sharare dekan shirka ARC. Ushirka ARC yasa yausi do bigger vice president for economic cluster. Wanina ma barfi na almudira tfadol inagda biga muno. Azul albamshi basalo. Women shal al trabal kan gat pisharia o shwaizala dal kan fogu umara mal kan fogu shalu barak galu mandarini ishakal sharia de. Faja kide zoldaral min shirka le siyasa. Dal al fadol ma shirka de muno. Dan nimret nen al rabat zat ARC biga ma gadu shofu shakalin wen. Dan nimret alata al biyut bitanazul woman waga yom al ayam hel basabile muno basabile nabreiz wala basabile ARC o ARC biga ma indu zol al maksul minu. Dadi sabad al darin min shirka lo woman biga ma gadarin yamul shariya de kalima ni raja shwaizala bitana o mara malkan gaid bishariya de. El kanisa wao da amalu zaman lisa ma wale ruzado nabreiz lo shariya lo ad kanisa de lo waga munu beji bamul de bin mala nal gad bisale fogo kalli al sugal moy bi fogo de biyut bita nazal biga may num guru ja da masakin lo biyut da waga halal mo ne ba mula da ku majinu wala da ku mata wala da haja ni da ne taket min shirka da au min nazat wal maksulin minhu. Thank you. alright شكرا لك. وطبعا بيصل الرسالة للمسؤولين من الشركة بتاع ARC النداء دائما قاعد يجي من ديفيد ماغوك وبيضيف صوته لكثير من الشكاوي من في ولاية غرب بحر الغزال. نمشي لفاصل ونرجع. Are you tired of the long queues while transferring money? Well, MTN Momo International Money Transfer is finally here. You can now send and receive money to Uganda or Kenya or receive money from the rest of the world. Experience financial freedom and easy life with Momo. To access the service, dial star 200 star 1 star 3 hash. The Ministry of Health is conducting a commemoration of African Vaccination Week with a new vaccine introduction of pneumonia vaccine, targeting all children aged between 6 to 14 weeks. Take your child to the nearest vaccination center during the African Vaccination Week or Big Catch-up campaign. Good morning, Mama Alice. Good morning, Mama Ladu. Where are you coming from this morning? I had taken Ladu for pneumonia vaccination at the health center to protect my child against pneumonia and meningitis. He was also vaccinated with other routine immunization vaccines at no cost. Is baby Alice already vaccinated? Yes, she was vaccinated last month. Does she need to be vaccinated again? Yes, she needs to be vaccinated with at least 3 doses at 6, 10 and 14 weeks to be fully vaccinated, immunized and protected against pneumonia. Really? I just heard from afar that there will be a vaccination campaign during the African Vaccination Week, but I was not keen enough to get the details. You know, pneumonia vaccine is effective in preventing pneumonia and deaths in infants and young children. This vaccine has just been introduced this year, 2025. A lot of children were not vaccinated. Some even travel without being vaccinated. I wouldn't want to see any child get pneumonia. I didn't know that pneumonia is very serious, that it can cause meningitis and even death. Yes. Pneumonia is a life-threatening disease caused by bacteria or viruses. The signs are cough, fever, chills, and shortness of breath, which may be accompanied by chest pain when breathing or coughing. Children who survive may experience long-term effects on lung function and increased risk of respiratory conditions like asthma. Asthma or lung function complication? Oh, that sounds scary. How can I protect my child from this dangerous disease? The only way for your child to be safe is when your child and all children in your neighborhood are vaccinated with pneumonia vaccine.
I will do that immediately. Where can I take my child for this vaccine? Hope it is not late. No, you are not late. Pneumonia vaccine and all the other routine vaccines are available at all government health centers in your areas. Tell your neighbors with children between 6 to 14 weeks to be vaccinated. I'm glad you told me. I will take my child immediately to the nearest health center for pneumonia vaccination. Bring your child to the nearest health center and protect them from pneumonia and other vaccine-preventable diseases. This message is brought to you by the National Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and South Sudan Women in Medicine. You tuned in and locked on to the eye of South Sudan, and it's a brand new dawn. مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو في كل مكان، وبعد شوية عناوين الأخبار باللغة الإنجليزية، وقبله خلينا نقرأ بعض من الرسائل. لاكي فريمان ال جي في الفيسبوك بتاعنا كتب: صباح الخير اي راديو وكل الإعلاميين وشعب جنوب السودان بمختلف القبائل بألف خير، سلام ومحبة من محلية كندوكورو، شمس الحرية إن شاء الله السلام يحل ونرتاح من الحروبات والمشاكل القبلية. Mawajon wrote, good morning to iRadio listeners across the globe watching live from Koboko district in Uganda. Filai Magwong Ai saying good morning, watching live from Panigor. We also have another message here from Abal Dude is saying good morning, I'm watching you live in Giada. We are all fine in our area. Another message here is also coming in from Stuart Taban. He's saying good morning, watching from Jebel. Margaret Tom Muhammad said, I'm watching live from Wow, Western Bahr al Ghazali State. Liab Toy is saying good morning, Emmanuel, and also the listeners of iRadio. I'm watching you live from IDP Camp 3. It's now time for news headlines. iRadio, your eye on South Sudan. iRadio, your eye on South Sudan. iRadio. This is iRadio. The iRadio. Your eye on South Sudan. Yes, Lasuba Memo is right here with us in the studio. Good morning, Lasuba. Good morning, Emmanuel Joseph Akile. What are we having today at 7? The South Sudan Council of Churches has declared 70 days of prayer and fasting for South Sudan from June 10th to August 18, 2025. Upper Nile Governor James Kong Chol has told President Salva Kiir that the recent humanitarian food airdrops have helped the communities in the conflict-affected areas of the state. And Jonglei Governor Dr. Riek Guy Kok has briefed President Salva Kiir about an upcoming comprehensive peace conference scheduled for this month in the state. Right. This and many more. Thank you, Lasuba. ده عناوين الأخبار وحنلقى تفاصيل بعد 27 دقيقة من الآن. We go for this short break, and after that we are going to talk about gold smuggling. صوتك مهم أكتر ما تتصور. في كل مرة بتتصل فيه بإذاعة آي راديو، في كل مرة بتشارك فيه وجهة نظرك، وفي كل مرة بتدلي فيه رأيك على الحوار. أنت بتمارس حرية التعبير، أنت بتحمي حرية الإعلام، أنت بتحافظ على حيوية الإذاعة المستقلة، وأنت بتشارك بفعالية في عملية الحوكمة. كثير من الناس ما بيعرفوا، لكن الاتصالات والتعليقات والمحادثات دي ما مجرد كلام، بل هي أفعال مشاركة عامة، نبض مجتمع حر ومنفتح. بالتحدث أنت بتساهم في محاسبة القادة وإثارة قضايا المجتمع وتشكيل الحوارات الوطنية. بدون صوتك بيصمت الميكروفون. استمر في الاتصال، استمر في الكلام، لأنه لما يتكلم الشعب بتتنفس الديمقراطية. It's the break of a new dawn, and this is the dawn on iRadio. And it's now coming to 25 minutes to the top of the hour. Now, the Ministry of Mining has raised concerns over the increasing smuggling of minerals, particularly gold, from South Sudan. Now, according to the Undersecretary,
Matiok Santino Akoi. Now, this illegal practice is significantly affecting the ministry's operations and must be urgently addressed. He also added that the Ministry of Mining holds the sole mandate to issue licenses for all gold and mineral exports. He warned that any unauthorized exportation of minerals constitutes a legal violation, which could result in arrest and also prosecution of offenders. Akui also called on law enforcement agencies and the relevant stakeholders to remain vigilant and also report any suspicious activities related to mineral smuggling. Let's listen to what he had to say. Smuggling for gold, precious minerals in the Republic of South Sudan become a great challenge that is underpinning the performance, and it has become a major challenge to Ministry of Mine. We call all the relevant stakeholders, partners, our government, law enforcement agents, to ensure that any mineral being smuggled in has to be reported to the relevant authority. A Ministry of Mining has a mandate and role to give a license to a gold and other minerals that are relevant to be exported outside the country. So therefore, we have held this meeting to discuss on how we can curb and how we can handle the issues pertaining the smuggling in Juba International Airport. Those who fail or non-compliance will be apprehended and the law will take its role. Yes, we heard there from Matiok Santino. Meanwhile, John Woja Elinana, who's the Director General of South Sudan Civil Aviation, confirmed that security agencies have recently intercepted gold, uniforms, and even weapons being transported illegally. He also emphasized the need for all travelers to comply with legal procedures, especially when transporting minerals or other sensitive goods. Of recent, we have arrested gold, even uniforms and some arms, and they are all reported to the security for investigation. We have reinforced our manpower by enhancing their capacity to ensure that every person going through our airports must follow the procedure. Therefore, I want to inform the public that do not move with smuggled goods. Follow the law. If you are dealing in gold mining, whether business, you must follow the procedure, the law in South Sudan. Do not come with your gold, dangerous goods that are not approved by the government. نعم وده هناك جون وجاه وده طبعا بنتكلم في موضوع هو طبعا المدير العام للهيئة بتاع الطيران المدني في جنوب السودان وقباله برضه احنا سمينا من وزارة التعدين عن إذا قلق بتعم في تزايد تهريب المعادن خاصة الذهب أو الذهب من جنوب السودان. واحنا سمينا برضو من وكيل بتاع وزارة التعدين ماتيوك سانتينو أكوي اللي هو قال الممارسة ده غير قانوني وبتأثر بشكل كبير على عمليات بتاع الوزارة ولازم يتم معالجة بتاعه على وجه السرعة. هو برضو أكد إنه وزارة التعدين ده هو الجهة الوحيد اللي عنده المسؤولية بإصدار تراخيص لكل الصادرات بتاع الذهب وكمان برضو المعادن. هو برضو حذر من أي تصدير غير مصرح له للمعادن وده بيكون انتهاك قانونيا وبيؤدي إلى اعتقال بتاع المخالفين ومحاكمة بتاعهم. كمان الوكيل هناك هو قال لأجهزة بتاع إنفاذ القانون والجهات المعنية إن هم يكونوا حذرين ويبلغوا عن أي أنشطة مشبوه بيتعلق بالتهريب بتاع المعادن. برضو من وجه هناك بتاع المدير بتاع الطيران المدني برضو بيقول إنه الأجهزة الأمنية اعترضوا قريب ده كمية من الذهب والزي الرسمي وحتى برضو الأسلحة المنقولة بشكل غير قانوني. وهو برضو أكد على ضرورة التزام كل المسافرين بالإجراءات القانونية وخاصة في موضوع بتاع نقل المعادن أو غيره من السلع الحساسة. السؤال اللي بنطرحه كيف ممكن لجنوب السودان يعزز من إجراءات منع التهريب غير المشروع للمعادن زي الذهب
مع ضمان وصول فوائد بتاع الموارد الطبيعية للمواطنين في جنوب السودان. Now the question we ask about this, how can South Sudan strengthen measures to prevent the illegal smuggling of minerals like gold while ensuring the benefits of natural resources reach the common citizens? Dial 0911 or 22 986 986 وحنرفع المكالمات لكن بعد الفاصل. ما تمشي بعيد من الراديو بتاعك. صباح الخير. راديو لأخبار الموزون اللي تكون بيتمت فوقه من كل جنوب السودان ومن برا جنوب السودان. أسمع تكون لأي راديو أنا تكون في جنوب السودان. Are you ready for lightning fast, reliable internet that keeps your business connected and running smoothly? Look no further. Eden Technologies got you covered. Introducing Starlink, a cutting-edge, low-orbit VSAT solution delivering unmatched speed and reliability for both businesses and homes. Need powerful satellite internet? Eden Technologies got you covered. From C-band VSAT, perfect for high-demand environments, or KU-band VSAT for flexible solutions tailored to your operational needs. Choose Eden Tech Fiber Internet for the ultimate choice in connectivity. Upgrade your office with LAN infrastructure and cabling for seamless, structured networking, IP phone telephony, and advanced voice over internet protocol services for crystal clear communications. At Eden Technology, we offer ICT solutions, consulting, and expert advice to optimize your digital transformation. Our office is located at Melekia behind Green Rock on Juba. You can as well call us now at 0926 300 511 or 0926 300 501 or visit our website at www.edentechltd.com. Experience the future of connectivity, fast, reliable, and built for you. Eden Technologies Ltd. Get connected. Stay connected. Attention! Cholera is a dangerous disease. It can kill within 3 to 4 hours if not treated. But here is the good news. The oral cholera vaccine is now available to protect you and your family. The oral cholera vaccine is safe and free. Everyone from 1 year and above, including pregnant women and breastfeeding mothers, can receive the oral cholera vaccine. However, do not give oral cholera vaccine to persons who are sick or have cholera and children below 1 year. The vaccine is given orally in the mouth and it's usually in 2 dosage, dose 1 and 2, to strengthen your immune against cholera. The second dose is given between 2 weeks and 6 months after the first dose. With 1 dose, you are protected for up to 6 months, and with 2 doses, you are protected for up to 3 years. The oral cholera vaccine protects you from severe cholera symptoms and reduces the spread of cholera in the community. Do not miss to be vaccinated during the oral cholera vaccination campaign happening in your area. Remember, even after getting vaccinated, it's important to continue practicing good hygiene and sanitation. Always treat your drinking water to make it safe. Use a toilet. Never defecate in an open. Wash your hands with clean water and soap, especially before eating and after using the toilet. And if you or anyone you know shows signs of cholera, seek immediate treatment. If you or anyone of your family member or community is experiencing cholera signs and symptoms, report immediately to your nearest health facility, health worker, or community leader for medical assistance. For more information, contact the Ministry of Health or call our toll-free number 6666. This message is brought to you by the Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and partners. Good morning, it's iRadio. مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو في كل مكان. ربع ساعة لرأس الساعة، الوقت اللي فيه نواصل ونرفع المكالمات. بنتكلم في موضوع بتاع تهريب المعادن وخاصة الذهب من جنوب السودان. سمعنا من السلطات اللي بيحذروا من وضع حد أو بينادوا من أجل وضع الحد للخطوات ده. راديو. الو. يس. ماما ماريا. ماما ماريا تفضلي. كتانو إيمانويل أجاك جنوب السودان كان قال بيكلموا قال بيكتب في أمل جنوب دي رابع كلام، لكن كلام بيكلموا كل الناس ما بيكتب في أمل، والناس ما بمقتنع قال
من حاجة ده بيجيبوا حاجة سنر ولا بيجيبوا حاجة بطل عنه ما في أبوبة اللي جوا دي للناس عشان الناس بكاف يا إيمانويل كلام ده بونسو بحكميته بعملوا سنو لكن ما بعملوا سبب في ناس عملوا حاجات يعني المفروض هم كان تسيبي ولا بتصلوا مرة واحد من الشغل يرجعوا لسه في الشغل بيسلوا من محل ده لمحل ده بيسلوا من وجارة ده لوجارة ده بيسلوا من ده لده لكن ما يعني كان داير اللي هو يكون مرة واحد من الشغل عشان باقين ده بيقول كلام ده بقى جاي كعب يا جماعة أنا كان أعمل كده ما كان لكن بيقول كليان عمل كده بوجودو عملوا شنو ما يعدا تسهل دي حاجة اللي جت بجنوب السودان بس جول كانوا عملوا كاتا توالي كل فلو بوجودو توالي يلا بارا من السوق كل يوم محل كانوا بيلقوا سوق وين كانوا بيلقوا سوق وين وما بيحاولوا لوجارة دي الناس اللي جاي حاربنا قدامها حاجات كثيرة اللي جاي عملوا نفسه في جنوب السودان اللي نابرين بس يعني استفيد فوقه ما في جنوبين بيستفيد فوقه حال دولة ده الجنوب كله كلنا نابرين كلام ده ما صار بس اللي بعملوا حاجات دي جدا بطال بيجالو بعدين يالتو إذا كليكم عملوا حاجة كويس عملوا حاجة كويسة عشان جاتك عشان تمام يالتك بيكون ورايني إنه يستور على تمام يقول مدة جانا تفلان فلان ده كان عملوا حاجة كويس ولا فلان ده ربنا سيروا عملوا حاجة كويس اللي ربنا بارك يالتو لكن كان بياكل مقال اللي يالتو أكل كلو أكل يالتو كلو بارا يالتو ده نعلا يال ما بيلقوا أفيا هاي ده حاجة بطال كلنا غيروا من بطال على الكويس عملوا حاجة على الكويس عشان تكون اسم تاكي ده ورايني بيكون فاول يالتك نعم شكرا شكرا لك يا ماما ماريا رسالتك وصول راديو الو يس انا سليمان سليمان اتفضل كويس طبعا انت عارف كده بلد بتاعنا ده اصلا ده هو ما اول مره يا ناس قاعد يفاجئوا بانه في يعني ده بورا بتحرك بتاع حاجات او سموغلينج بتاع حاجات في السودان هذا ده حصل من بدري لانه جنوب السودان اصلا او باب مفتوح الحدود بتاعنا مفتوح لكل دول I was remember قبل كده كان ضبط تسنين الفيل هنا في مطار الجوع وجابوه من ساوث افريكا يعني ليه؟ لانه شارع الجوبه ده يا شارع مفتوح لتحرير بتاع اي حاجه فده قاعد يحصل يا كده لانه عندنا فساد مالي فساد اخلاقي فساد اداري من قبل بتاع ناس المسؤولين هناك بتاع جمارك اثنين ما عندنا حاجه بيقولوا وطنيه ما عندنا حب الوطن لانه انت لو تحب بلدك انت ما ممكن تكلف حاجات بياتنا وانت تشوف بعيونك. ثلاثه يندا اللي هو انا قاعد نقول بانه البوليس بتاعنا ده بتاع مايجريشن ده يعني هم كتير بيشتغل يعني لسالهم ما لسال بتاع بلد. فعشان كده انا قاعد اتكلم بانه اسمه قال لي اكيله بحصل لحد ما كان بقى احنا عندنا قلبه بتاع وطنيه عندنا قلبه عشان دايرين نقدم بلد اللي قدام. فالذهب بتاعنا ده بالمناسبه ياو عندنا ذهب في جوره منه رغم انه ده ما يعني الذهب ده الناس يا قاعد لا لكن الذهب ده انا ما ارجع يمشي الاول بيمشي بدله والاكتشاف بتاعنا قاعد تبان من المفترض موارد بتاعنا ده اكيد ذهب على موجود في البلد ده ممكن كان بيحل مشكله بتاع دولار ده كويس لكن عشان ما في تخطيط استراتيجي للموارد بتاعنا ده يا بس اي ناس بيستفيد من فوق واكثر ناس بيستفيد من فوق ده انت الناس اللي في مناصب الدوليه لكن احنا التبانين ده انا ويتا ده ما قاعدين نستفيد اي حاجه من الموارد بتاعنا ده. امبارح انا شفت في تليفون بترول في جنوب السودان نعم بيفجر نعم بيفجر من بطن الارض. شوف البلد ده مبارك كيف يا كده شوف البلد ده عنده موارد كيف لكن خيرات موارد بتاعنا احنا ما قاعدين نستفيد منه. فانا بتمنى من السلطات كده يدبت مطار ده ويدبت حدود بتاعنا لان الحدود بتاعنا مفتوح حتى مطار بتاعنا هنا برضه مفتوح. شكرا. شكرا. وموضوع بتاع الضبط ده اول حاجه اللي احنا سمعناه قبل شويه من السلطات. قرانا جان كتب في الفيسبوك تنظيم التعدين ضروري لحمايه البيئه. سبت باب برضو قال انا غير متفائل لكن متشائم في تصريحات لا يمكن تنفيذها. قبل ما قبضوا على اي زول متهم طالما هذه الدوله دوله القانون لكن هناك تكهنات خلف الكواليس. ما فيش زول بينكر طالما يتم هروب المعادن عبر صالة مطار ما بيتم قبض على أي زول واحد. والله عجيب علينا نكرانزات في مثل هذه القضايا المهمة. وطبعا جنوب السودان برضو
قبل كده عد أولوية لمجال بتاع الذهب والوزارة. Now if you remember in October 2024 the cabinet or the national cabinet approved $72 million to the Ministry of Mining for the establishment of gold refinery and also mineral trading center to benefit small scale and artisanal miners in South Sudan. Now this came after the Minister of Mining, who is Martin Gama Abuja, presented a memo seeking the endorsement of a steering committee for the establishment of the mineral processing and also trading facilities. And the project, estimated to cost $72 million, was to ensure that the artisanal and small scale miners are fairly valued and rewarded in South Sudan. And according to the cabinet, the Ministry of Finance was directed to pay the previously approved amount for the establishment of the refinery and mineral trading center in South Sudan. Now again, in January last year, South Sudan signed an agreement with a Qatari company to purchase gold from small-scale dealers in order to further formalize the country's gold trade and provide miners with a reliable market. Now, if you go 2 years back, that is March 2023, Egyptian company also known as BTC Global launched the first and only the then only gold refinery in South Sudan, which buys raw gold for processing. لكن السؤال بنطرحه، كيف ممكن الشعب البسيط أو المواطن يستفيد من الموارد بتاع جنوب السودان التعدين، خاصة عائد بتاع الذهب لتوفير الخدمات الأساسية؟ راديو صباح الخير إيمانويل أكيله. صباح النور. بحييكم السلام عليكم في عيرادي كلكم. الإنسان رفواه. دين واصل طوالي. والله البرنامج ده كويس، لكن اننا دايرين عشان نتواحد بقلع عن المشاكل بتاعنا. بعد لو وعدنا الامن بتكون بتوفر الموارد اللي في جنوب السودان ده كله بنقدر نستفيد منه، لكن لو قلوبنا ما طايف كل زول فكر في أخوه بطال ربط النار ما بقي بانا أكير نسي وكل ربط ده وده بعض من بعض وده هيبقى الوطن راول. لازم يكون الوطن ده الوطن بتاعنا أكتر من كده ما في. وبارك في كبر كويس شديد على قواد الشعب المسألة بتاعنا في كبر بتاع تلميذ بتاع الوحدات الفنية اللي هو القوارب البحرية ده قبل كده ما حصل، وده فرصة الوحيد اللي بخلي الشباب بتاعنا اللي عندهم قدرة وعندهم شهادات عشان ما يتقدموا يمشي يتدربوا ويقوم برا ياخد كورسات وبعدها بيجي بيأسسوا القوارب البحرية، لأن بكون عندنا أمن من الموحد الجيش بتاعنا ده طريقة الموحد فيه. وبرضه في كبر كويس بينه الألف منه الدخول للقوات الدولية. والله يا أخي نتكلم عن مشاكلنا ده ونمشي للجنة عشان نحمي البلد ده. شكرا جزيلا. أوراد شكرا. ولو في حماية كويس وفي أمن مستتب البلاد ممكن تستفيد من الخيرات بتاعها على وهي الموارد الطبيعية. راديو. الو. يس. ايمانويل. نعم. معك بيتر برامج يقرأ. بيتر اتفضل. شكرا جزيلا. بصراحة يا ايمانويل في عدة أسئلة. واحد بيسأل عن هنا وقت أخذنا استغلال من أجل شنو ولا شنو وعشان شنو وإحنا دايرين شنو. لو كنا فكرنا في الكلام ده يا إيمانويل الكلمات الكثير والمخالفات الكثير والمشاكل الكثير اللي كان قلت. احنا ما بنقول بينتهي لكن بنقل منه. نمرة واحد بنسأل وزارة بتاعت الصناعة والتعدين هل جنوب السودان عنده مناجم للذهب
حول المعادن؟ هل في عنده قانون بتاع تنقيب بتاع الذهب في جنوب السودان؟ هل عنده شرطة لمكافحة بتاع تحريب بتاع الذهب في جنوب السودان؟ هل في؟ ما في يا ايمانويل. الدولة زي ما انت ذكرتها طالع مجموعة من كمية من الفلوس على اساس انه تبدا تحسن شكل بتاع تعدين بتاع او تنقيب بتاع المعادن في جنوب السودان، لكن لحد الليلة ما في. لكن على مستوى بتاع افراد، والافراد دول هم المسؤولين المرؤوسين في البلد، هم ياو قايمين بالتحريب بتاع الذهب بتاع كل شيء الموجود في جنوب السودان، ما مواطنين، لكن بتلقى انه وراه زول كبير في الدولة. يجيب شركات اجنبية وراه زول كبير في الدولة، يجيب شركات محلية وراه زول كبير في الدولة، وهو عنده نفوذ. عشان كده المطار بتاعتنا ده ما عنده اي قدرة عشان يمنع اي حاجة اللي بيضر بالدولة عشان يمنعه، ما عندهم قدرة، لانه ده المرؤوسين المسؤولين يا قايمين بالمسألة ده. كان احنا عايزين الدولة دي تكون يا جماعة دولة نموذجية، والإنسان الجنوبي ده ربنا خلقه جاري في جهاد غالب جنوب السودان ده نمرة واحد. يا أخي خلي يكون في مصالحة بين الناس. نمرة اثنين احنا عايزين غفران، عايزين مسامحة، عايزين وحدة، عايزين الناس اللي عنده عقول يدير البلد ده. يعني احنا بنمشي لقدام، لكن لو احنا بنفس التفكير هربنا وانا شاكلت في غابة وانا كنت ما عندي ماهية، انا عايز احسن عمل الجيوب بتاعتي، هنستمر كده يا ايمانويل للزمن ما معروف لحد 200. وشكرا جزيلا. شكرا لرسالتك، ان شاء الله يكون واصل للجهات المختصة والمعنية. راديو Emmanuel, just good morning. Yes, good morning. This is Delmo from Wow. Go ahead. My brother, when we talk about this, the issue of gold or all the resources of South Sudan, the citizen will benefit from them when the individuals who are now controlling the resources of the country, when they allow the resources to be for the public. Because if you have seen now, there is a term called illegal. That now there are illegal checkpoints, illegal logbook, there are illegal smuggling, there are illegal and illegal. And those who made it be illegal is who? They are the ones. There are people who are in charge. They know how did that illegal things come in. They are the one who brought them to be in South Sudan after there are people who disagree among the issues of the resources. This is where they will term it as illegal and they will issue an order. But how did they come in? Because in the country, there is nothing that can come and go direct to where there is resources. It comes through a certain ministry or a certain person, and they are assigned and given go ahead so that they can go and work. So the government must have to revise the individuals who are now working within the government to eradicate the term called illegal. There is nothing that can come from a foreigner country to your country and it can be illegal. If they are asked, how did they come to South Sudan? How did they reach the field? How do they know the place of the gold or another resources? That is reflecting back to the government of national unity. So if the government needs everything to be for the public, then the word illegal must be dismissed. All individuals who are now controlling the resources of the country should have to be given the punishment to allow the resources to be used for the public. Because all of us now, we don't know who is using the money of oil, who is using the money of the other resources, and who are the people in charge. What is the benefit of the people now who have those fields that like those in the area of the gold or area of oil or whatever? They are benefiting nothing, but there are people who are benefiting from it. So our request as the citizens, we need everything to be public, at least for the other people to work. In case, if they need the money, but let it be legal so that the rest can apply or the rest who have power can work using their bare hands. That's the thing we need from the government. All right. Thank you very much. ده الزمن بقى مالي صالحنا ثواني قليله رأس الساعه حنمشي للاخبار باللغه الانجليزيه مع زميل السوبر ميمو ونال برايت باك ان السكن وحنرفع بعض من المكالمات بكل اختصار في الساعه الثانيه منه حنيجي نمشي للفقره اللي بيجي بعديه بعد الفاصل ده حيكون الاخبار باللغه الانجليزيه. صباح الخير. Did you know that the Cooperative Society is an independent association of persons united voluntarily to meet their common economic or social aspirations?
That means a group of people with a common felt need can form a cooperative following these simple procedures. Register all the members. Meet the members in a general assembly to discuss the benefits, terms of reference, and potential membership. Develop the vision and mission statement of the cooperative, name and logo. Prepare the organization structure, rules of each member. Ask members to nominate a candidate for each post in the cooperative. Organize election for each post with the guidance of the county cooperative officer. List the cooperative rules and regulations. Prepare the constitution, collect the membership fee, and lastly, start registering the cooperative with the help of the county officials. This message is brought to you by the Directorate of Cooperatives and Development of the Ministry of Agriculture and Food and Security in partnership with the Food and Agriculture Organization of the United Nations and the World Bank. To every citizen with a smartphone or social media account, you are an influencer in your own right. The rapid growth of social media usage in South Sudan over the last 3 years means that your post, circulation and comments have real-world implications. We must verify information before sharing it. Our legally recognized media houses are the primary sources of credible information in South Sudan. Before you share that forwarded message or post that story, you ask yourself, is this from a reliable source? Am I contributing to truth or spreading misinformation? The Media Authority urges all citizens to rely on legally recognized media houses in South Sudan for credible information. These institutions work tirelessly to verify facts and maintain journalistic integrity. Media houses are encouraged to continue with their diligent work in verifying information before publication. Your role in maintaining the authenticity of news is paramount. The Media Authority advises the government to ensure timely dissemination of authentic, credible information to prevent the spread of misinformation. This is not just about controlling information, it is about protecting our national harmony and unity. Looking for the perfect radio partner? iRadio is your answer. Why choose iRadio? Here are the 5 compiling reasons. Trust and reach. iRadio stands as the most trusted and popular radio station in South Sudan, backed by recent surveys with a loyal listener base. Your message will reach a wide audience effectively. Extensive network. iRadio is not just a radio station. It's a network of interconnected stations. When you partner with iRadio, we'll broadcast your program across multiple locations such as Wow, Awil, Kwajo, Yambio, Bor, Rang, Malakal, and Balad, ensuring maximum coverage and impact. Regional presence. iRadio footprint extends to the states of Western and Northern Bahr el Ghazal, Western and Central Equatoria, Jonglei, Upper Nile, and Warab. By collaborating with iRadio, you can connect with diverse communities and target audiences in these regions. Community engagement. Partnering with iRadio means engaging with communities at a grassroots levels. Your message will resonate with listeners in various locations, fostering meaningful interactions and driving brand awareness. Comprehensive coverage with stations in strategic locations like Reng, Malakal, and Balad. iRadio offers comprehensive coverage that reaches both urban centers and remote areas. Your partnership with iRadio ensures visibility across a wide geographic area. Don't miss out on the opportunity to amplify your message with iRadio. Partner or advertise with us today and make your voice heard across South Sudan. Live from Juba, on air and online. This is iRadio News. Hello, good morning. This is iRadio News. First, here are the headlines. The South Sudan Council of Churches has declared 70 days of prayer and fasting for South Sudan from June 10th to August 18, 2025. Jonglei State Governor says he briefed President Salva Kiir about a plan for an upcoming inclusive peace conference among the Murle, Denka, Bor and Nuer communities this month.
And the governor of Upper Nile State, James Kwong Chol, has praised the recent humanitarian food airdrops that delivered much-needed relief to communities in conflict-affected areas of the state. These stories and more coming to you in this news bulletin with me, Lasuba Memo, and now the news in detail. The South Sudan Council of Churches has declared 70 days of prayer and fasting for South Sudan, running from June 10th to August 18th, 2025. The spiritual initiative strategically marks 70 years since the war first broke out in Torit on August 18, 1955. This, according to the Council of Churches, the initiative themed Fulfill Your Good Promises aims to guide the nation towards peace and development as well as prosperity. According to a statement shared with iRadio, the South Sudan Council of Churches, in collaboration with Intercessors for South Sudan, Prayer Network for South Sudan, and South Sudan National Renewal in Christ, called on the entire Christian community to participate. The statement also urged citizens to commit to praying and fasting from June 10th to August 18, 2025 for South Sudan to overcome its challenges and move towards development and prosperity. The Council of Churches called for prayer at home, in local churches, and on all possible occasions and platforms. It advised people to focus their prayers on 7 key spheres of influence, including family, church, governance, economy, education, media, including art and entertainment, as well as health. Jonglei State Governor says brief President Salva Kiir about a plan for an upcoming inclusive peace conference among the Murle, Denkabur and Nuer communities this month. Dr. Riagai Kok said that this slated conference is in a bid to promote stability and reconciliation across the state. He reported to President Kiir that Jonglei is currently experiencing relative calm and stressed the importance of dialogue and reconciliation as key to achieving and maintaining peace in the region. He said, and I quote, "We were able to reach solutions to some of the collective problems that were occurring between the tribes by discussing the root of the problem from the grassroots level through communication with the youth, women, and chiefs who expressed their readiness to accept the message of peace." The governor also confirmed that the comprehensive conference will specifically bring together the Murle, Denkabur, and Nuer tribes to collectively discuss pathways to peaceful coexistence. Kok said President Kiir welcomed the initiative and expressed his full support for the planned discussions. This is iRadio Morning News. And now to the international scene. A post-mortem has revealed that a Kenyan blogger who died in police custody was hit on the head and his death was likely to have been caused by assault. This contradicts police claims that Albert Ojwang sustained head injuries after hitting his head against a cell wall. His death has sparked widespread outrage in Kenya, with rights groups demanding that police be held accountable. Mr. Ojwang was detained following a complaint by the deputy police chief, who accused him of tarnishing his name on social media. And a minibus carrying school children has been swept away by heavy flooding in South Africa. A spokesperson for the Eastern Cape provincial government has told the BBC. Kushwelwa Ranjit said it was unaware how many children were on the bus, but 3 had so far been found alive. Rescue efforts had been suspended as night had fallen and would resume this Wednesday, she said. In a separate incident, the bodies of 7 people carried away by flood water have been found in the province or Tambo district. South Africa has been hit by heavy snow, rains and gale force winds that have claimed the lives of a further 5 people in a road accident and have left nearly 500,000 homes without electricity. This is iRadio Morning News. And to end this bulletin, here's a recap of the headlines. The South Sudan Council of Churches has declared 70 days of prayer and fasting for South Sudan, running from June 10th to August 18, 2025.
Jonglei State Governor says he briefed President Salva Kiir about a plan for an upcoming inclusive peace conference among the Murle, Dinkabor and Nuer communities this month. The governor of Upper Nile Stadium's Kong Chol has praised the recent humanitarian food airdrops that delivered much-needed relief to communities in conflict-affected areas of the state. That's the end of iRadio Morning News. If there is a story or an event you'd like iRadio to cover or report about, please send us a text message at +211 925 287 870. It's also our WhatsApp number. Follow us on X at iRadio Juba, like our Facebook page iRadio, subscribe to our YouTube channel at iRadio South Sudan. You can also visit our website and listen to us online at www.iradio.org. Stay tuned for the news in Arabic at 8 o'clock. I'm Nasuba Memo. Thanks for listening.